this update. The Immigration Ministers revealed more money was wasted on a failed immigration IT upgrade. Senior political reporter Azaria Howell has the latest. Erica Stanford says another $6 million went into the border biometrics project, bringing the known sunk cost to almost $40 million. It was cancelled last year with allegations officials used creative accounting to avoid scrutiny. MB's chief executive has told Stanford he cannot be confident this extra $6 million is the full extent of expenditure. It's been referred to the Public Service Commission, which is looking into the project. Winston Peters says he'll get a private fireworks ban over the line, although the government's just ruled it out. A parliamentary select committee recommended a ban on private sales for the first time in May, after considering various petitions over the decades. But today, the government's announced there'll be no law change. The NZ First Leader says fireworks are a major animal welfare issue, and he'll make his coalition partners change their minds. When we get control of them, their hearts and minds will soon follow. The Green Party says investors in exploration for offshore oil will be left empty-handed. The government's granted Aussie operator NZ Energy a 12-year permit to dig across 546 square kilometres in the Taranaki Basin. Greens co-leader Chloe Swarbrick says government co-investment makes no economic sense. She also fears the climate change impacts. Look, I don't even know where to start, to be honest with you. I guess first things first, the planet is on fire. A plan from Hawke's Bay growers to buy McCain's Hastings vegetable processing facility won't go ahead. The factory's closing in January, affecting workers and more than 100 growers. A growers' collective had hoped to purchase the equipment, but has now discovered it's not available. That's news. In sport, West Tigers NRL coach Benji Marshall is making no apologies for kissing and making up with Adam Dewey. The aggrieved playmaker infamously refused to play in last weekend's clash against Canberra, but Marshall says striving to be the bigger man has led him to recall Dewey. Sometimes you've got to put your ego to the side and think about what the team actually needs and what the club needs and what we're going through and what our fans need is a win. Richie Mo'unga will make his return to New Zealand rugby via the bench. He's been named among the reserves for Canterbury's opening match of their NPC title defence against Auckland and Christchurch on Saturday. And Shannon Frizzell's also making his return after a stint in Japan. He'll start at number 8 for Tasman against North Harbour on Friday. That's sport. Maloro soifua talafalava o talafo le radio Samoa. Mai Amerika ma Iran wa whaalawalavingia e Amerika o sa whainga Iran wa whaanga nea ia upenga whanamamao ta whana ne Iran ila nos whainga iwa ngā awala malo tele isa sa e tututonu. Wa lipatia le US Central Command o ios whainga wa whaia ila mai au lea so e tasi taruna whairo mai e Amerika o latu tau fia o whainga e whaasanga ia Iran. Sa wheloa i Trump ma le pālemia o Israel o Netanyahu i le whalepaepae, ma wa whaamatala e Netanyahu le whonutanga le whalepaepae o se tasi o talanoanga au pito sili ua whaia. Whailoa le CNN sa whaia fo i le wheloa i ngā Trump ma le presidente o Ukraine o Volodymyr Zelensky le ano lātou tā ua sa talanoi nei ma tā upu tau le puipuinga ma upu whai o malo. I isi ripoti o tā waile whailo e Iran ma Ukraine o lātou manaonga ia whaititia pe whaamuta ve singa i le pāo tu e lua, i le mai o leos whainga Ukraine se waa na liputia o se waa mai Iran sa iai i le Caspian Sea. Ia pani ai te mai to sfur tolu tangata wa maririu i mea pani le mafui e na fiai, whai mai le pani mea lo whangasoro ngā nuenga la veai, o na e whaisi to te reo tangata ro tanu mea i lalo tau langa whaatau ua whalea ngaina e meisa i le whaitu o Kumamoto. O le mafui e ono te si maravalu na malosi le fua mafui e, wa lipatia le whaitau wafere o whai ngā ruenga la vea i o lo ngā rue ai, i le tau sa i dio nei tangata masarumia o lo tau mia i no fuanga o lo oa fia. O le tui sauto i apani o lo oa whaina i lea mafui e, mafua i li poti e lau whaasaralau, lea tunuu, ta wai e tūranga ese foi, lea whaalawe lawe whaane na tūra.
I au sa tāria no whao nei so e ngā reo le whaalawe wa mariwai se tina masana whanau e tōlua, wa tā ua se whaalawe lo masalomia o le whasio ti tangata po le pule leo la foi, ma lo sa i nei se pepe lua masina. Pai mai le 9 News o le vaenga of Soswani whaapawave, na ngā iatu i le whaalawe na mawai le tina ua mariu ma le tōlua o lana whanau, wa mariri uma e talutonuina na pā uane mai se no whanga mawalunga e lata i Port MacDonald. E lua i le tolu aso na whaongaira au su e sa iria i le isi tamai titi o loo sa iria ma ua whae roa reo o loo whaataria nisi whaamatalanga whaopopo ina ia whaia se whae unga e whaatatau le nei mata upu e meisa le fia whaamautuina pe iei se avanoa e ono mawai i le pepe o loo sa iria o loo ola. I ni usina no whea ngai le ofisa o whemaranga inga le atunu ule immigration ma se suenga tuto o tasi o le individual audits e le mai o nisi o whamtalanga e au fiaita tau mō ngā ruenga wharereia i au onanga tau teknolosi le whetau wa ina a i titi mai pe ono miliona o loo siri ai nei rore tau e te tau na iai. Wa ta ua le tio whawa malo New Zealand e le minister o whemaranga inga Erica Stanford, wa tua i ai ofisa i lo rātou tau fia o whamtalanga e whātatau i mata upatau tupe, i a alo fia ini tūranga whananumi. Ta ua le minister e siri le 2 miliona ua mau. Wa whaeroa fo e le minister ua mawera na whai ngā ruenga ni mea se i whamatalanga saunia e le matanga ruenga o pisini si ma ngā ruenga ma lo whaawau nei le suenga. Ma le tala mulimuli la Solomona se solonga ele le no whanga ele auro le Solomona wa mali waisa tangata to tasi. Pai mai le reire New Zealand na mawale tino mali wa le tangata mai le no whanga ana mua i whaia se whamtalanga le pula le Gold Ridge Mining e whapea ele o iaini au maririu. O lo whanga sona nei ngā ruenga la vea i e whatatau inisi o lo msarmia o lo i lalo lea no whanga. O le solonga ele na tupu se tasi o no whanga e lata le lau mua le atunu u oho ni ara. Ta ua le ripote leo maliu o Ashley Olo, o tu ina atuna na tino maliu ilo na ainga, o whamtalanga leo whailoa i leo mai loa i le teminei, pe to e fia nisi o loo a fia nei whaalawe a o loo whaia pea ngā luenga la vea. O tala nā le Radio Samoa, walau whaafanga mai nei fo iaso, manu e tele ngā luenga o whenga iai whaasoi foi. Radio Samoa. Taslima i watomu. Ama. E whainga o whielo langa, pe a le leila o whaaperitania. O tala ina nei avanoa e tele talai i le Dynaspeak, moa o onga whaaperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pe si tiseni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga i le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, whaapea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Vili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whātasi, lua lima lima, ono fitu whātasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Vili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. Imata au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga holana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, imata au putau whemalanga inga. E awhia imata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Whaasila silanga. Le a whata pe ia I maunga wao pa ia whaasausau ngata Samoa. Wao le ao e mamala I le whaasaunga wao ma le atu wholasa. E moa I wha e te whi mali e ma seu malu lupe o le whoanga. A wā e whaingata o e Samoa. Le vau o fili, o le fue ua lave.
A le sami loloto e le whangota sa ngole I ai se tautai. Tulou na lava. Tulou na ia le pa ia o tama mo lātou ainga fo I ma lātou tama. Le mamalu I le usonga atu mua mapule, I tu au ma lātou ainga le tai ma le wha au fonti. A fo ma I tūlangi sa ole ma sa le au mua, ma le lau niu na sa e lua. A fifio whātu I motu, to o le whale ula, ta malmanu tele ma upu I le la au a matasi. Tulou na ia le pa ia o le au whainga luenga tutofi e le tua, o tama whaasau o le langi, o tala whaauto ma whaatuna pā ulia, e so se tafo le lalolangi. A wā le upu fola o le tala lelei I a Yesu ke riso. E mai o aso mātou leo, mātou te whaasila aloa ia atuai, le tu ua file e mū o le mālo e le tina, le fionga atu I whaasina, mata mea malengafa to le paia li I po se sione, sa lesa shusta. I le maota ngase I middle moa, I le itu la e tasi I le vaveao, o le aso lulu, luas fululua o iulai, luas fulu luas umaleono. A ua ngau o le saa I a sa tuala, o langi ai vai a uau, e fio ai le sa oli, le fionga to le paia li I malona ainga sa tuala. O langia faletasi, o le malae vete aiftalai ngā vaili, le vaina lepa le lauti lau le lei ma le mamalu I le fale ana. O langia fo I vai ala, e fio ai mataia, o le tama le fale. Su ai uso ali I ma le matua ia patau ave, o usu ia le fono I lalo nea, e lalata ia I le tō wha I le ingoa matua, tō maanga waune ma le aonga malie. A ua usu ia fo I le fono I malae. E lalata ia I le ingoa matua, ia manu lele le ua ma le fale anga fulu. Sua I le nofo tama ia me lei, whapea I la ua matua, to ala matiu fea, a pea le malae ma upu ia te oe vai mosu. O le sa tausia lei le tō wha finau Lloyd Schuster. A ua langi ai nei fo I sua lo, e awhifio ai le ainga sa tuala, le ai lawa ma le uso. Le langia le valea o vatia, le la o ai fitalai, o le fale tuisa vailu. Le nganga wha alo mātou te wha sila atuai, le polo kalame, mo ona to e sauninga. Le family service, o le sauninga wha le ainga, le whaia le asa lulu luas fuluivo I ulai, luas fulu luas uluono I le mota o Lingalinga and Sons Funeral Services. I le tolu, I le auli. Final service po le whale laua singa. A whaia le asa tofi tolus fulu o iulai luas fuluono I le Livingstone Evangelism Ministry po Maola o le tuatusi o le 7/9 Mahanga Drive Mangere Bridge I Auckland, New Zealand. Ma le whaaloa le tele sa inia le nei whasilsilanga e toa le paialii a siata sa lesa. Buango tia sua au mao le au ake ripa toa le paialii. Toa ol sursulu sua Cedric Schuster. Toa la pule risale au mao. Ma finau tiu malu Max Schuster ma le ainga poto. Ma le whaaloa le tele whaaftai. Ia, talofa lava le po ia mawalunga o le whaafonga tāpuai ia e maise fo i o le sila mai moa Samoa ma lau tāpua inga mai tawhai fia o le lalolangi. Ia e maise le nei atunu o New Zealand wa vea mo tātou wa inga lona lua. Talofa lava o whalofa fo i ia i le anga le lei o le atua umwhai o na teitei mai lau tau soifua se malosi o le au o le nei ma tāwalunga atua i fo i le au nanga ma le tautua le tōwha. Ia whonga mua te leinga ia se manu Francis Ioane. Ia maanga pepelo fu inga whakari e o tau le ne yasu. A le mea tā ua le nā, o le tātou whai mea fia matali e a wāfoi.
A vea le tio o pese o tala tau longo ia ma mea mali e fo e whaatupu manatu ia te oe ma taito o luaina o e yaso te itasi. Fitu aso le vai aso, luas ful ma le wha i tu lao le aso. Mau hai fo i le fia. Whatalofa la i le lolo le atunu i o na tulanga whalupe, pa ia ma malu wha le malo, ma malu wha le anganuu, ia a o pa ia ma malu wha le atua. Ia, nunu atu whaatingi o tau sala, tāpua inga ma malu a whale upolu te tofi, a wale e usonga ia tu mua mapule o i tu au ma la taua a inga le tai ma le wa o fonti, o le lato ma tāwha ioi ma le fatu a inga tausi le nā. Tabam tina mātua i mauta malawa, ai hawhi atu, e whata alofa, ma ofa alofa i a te oe, ia ma le wha mue moelo o ta au i le leifo i le tino la tau ia, langa wa sau le tau malulu. O le o ngā tutonunga le mbūle nei o le tau malulu, i oe, e sau ama mai fo i o ona wha le tonu i ngase mamai, i o le nā ua māsani ai, o le kale, o le furu, o le kafe o le isu, ia, wātu le whaafonga le atunu. Ia ma le loa i lunga o le tātou api o fōlinga, le tātou Facebook page, le tātou YouTube channel, ia, mai se fōi. Le ala leo fōu le a Samoa, wa whaafonga i le atunu i Samoa atoa, o le FM 106.1. Ia, le nā, tā ua tele, ia, whaalau tele ina fōi o le au nanga ma le tautue le ngataine, ia whapena fōi i Samoa. Ia ma upenga ta whailangi. O lea ua se e mai, ia le sā fulau o le tātou fufonga fo i o le pora kalame o le malu i fale, ia ua maasani i le atunu, i le whalitua, o e mele palamo, ia o ia o lo whaia le ngā luenga fsota i ei, oi ma le whalitupe, wha mala malamba ia te oe le tūla fono. Ma mea e mana o mia, e whaingofio na tali mai ei ma lue mai le ulu o le whalitupe. Yes, it's a go. Ya, le na whaatalo whai ma le ngāngu whaalalo, whalitua ia e mele palamo, ma alo lava le soifua manuia. Ya, whaatalo whaatu le tātou pola kalame. Welcome to another episode of Malu i Whale. Talo whalava. Ia, talo whalau fionga le atou sa vea le nei fo ia whiawhi mānei le la ai malulu, ia. Malo le soifua manuia watu o lea e manuia lava lau fionga, malo lava le tautua pe ia sa umai le mamalo le atunu. Ia, pe ia na talanoa o tā mawhauwhaunga. I le lea fo lea o le peau, e aluma mori tala. O tala fo ia i tū maanganga, whamai. Lewa la yona ta lanu whaatasi le nei asu. So great minds think alike. Wa la yona tusa ta lanu o lo la ai lalele. Ia molo ofu. O whape ai. Ta fast il nei asu am. Ta fast support us il nei asu. Tele vuito zango ta lanu moana ma ta HRPP. Ia o tala o le suanga o le vatele. Ia ai tātou te whai mea whia ma tātou talanoa ma talie fo le nei a matanga o le nei vai, o le o ngā tono o le nei vai aso, nā maile, nā vai aso ma tiu te sāwhenga iai. Ia, o lo o manuia lava whaaso solonga fo ia vai aso uma lava i le awalef so soani le au nei le mamalu le atunu o lo tau longlongo mai pēa ia lātou fsile o lo tele lava, there seems to be a lot of renovations at the moment. O nei a inga fo ia ua mana o e toi whaalelea pe toi whaatelele le maota ona ua to tele le ia nei a inga. So o lo tele lava le, and even some families are now looking at maybe possibly buying an investment property, and o le mānei lava o le tele lava le o ngā o le tāpo kalame le ia le ia tau savea. E o fo i nei a inga vala au mai le loi Napier, ka lai stete, o lo o Wellington, so o lea lava matua te le lava le fsosoani a wale tata salanoanga whaata salanoanga e whaamala malma nei vaenga ese so whai lava sena pesi. O lona winga la e mele e mawhai ona e nofo atu lunga nei as a mortgage broker and actually can deal with people away from Auckland. E mawhai la ona e whaatinoina le mele na
I le wala au mo le tangata lo no fo isi vaenga o le atunu, ai whawhiwhea la whafotu o New Zealand. Ta, ua te lela sili li i le ato sa vea. E mawhaia mātou ona au nos, even for i overseas, ona o le au ngale o le technology le wa iai, we can do Zoom calls. Ai a whapea wa o le tūlanga wa mana o mia le verify o le lato identity. Then no ilai wha o ngā ia loia. Or for New Zealand, they can call into the local whatever bank branch le la mātou ngā lulue ai. Ia na verify le lato identity ele o yese. O tele lava manoa sa le mau i la aso. O mawhai ona mau le nei vai tau ona o le whaonga ina o le technology like your Zoom or Office I tu ai ngā me ese uma whapea. So yes, there's no limit basically now with technology. Awa o leo lala uwhai atu nei. E ai ia le mortgage broker. E lala mapapa au le Gold Coast. I Brisbane. Safsota I mai ata. Umalo ua manatu. E lea ia ngata I o Australia se la tau a mio. Le pre-approval ma meo whapena. Lea lau o Vasilia tuai nei. O laro inga la te le lau tau malo si anga o le whaafsanga. Inga la ia ma whea inga ma whale tupe ia I so se meo le lalolangi. Ai mai se lava le atu Pasifika, New Zealand ma Australia. E tau o tele la le mata upu lewa e sau noa ma whaamaunia. Yes, of course, we can deal with those people not only in New Zealand but outside of New Zealand. Yeah, it's way le tulanga. Even Singapore, I've got clients in Singapore, but the UK. Wow. So ole mele e nga tele. So long as ole maota le fi fatau or the property they are looking at doing is in New Zealand. So the property has to be here. I am a whaia mātona, so soni so it's a tangata lava, regardless of where they live, so long as they are looking at buying or doing something in New Zealand, then that is fine. A o tai ai lai le mata upu lea of how, the jurisdiction of the work that you do. E mwhaila no toi wha malmalamba I le atunu le tā o tele lava, o le āle ngā luenga, o le mortgage broker, pei o la wafionga le whaletua leo lo whaatino nei na I mwhaiona whaamanino ia matoe sosonia I le atunu. Yeah, tā wai o le tūlanga ona o iei lava le pia la iesi na nunumi la I titi lava I le mamalu le tunu, not just our people but other nationalities as well. O le alenga luenga mortgage brokers or mortgage advisors. O le matou au onanga. We work for you. Ia na matou wole o le manei o le whaonga o se mortgage advisor or a mortgage broker. We have access to all the banks. Right. So wele tasis the bank matou te ngā lulue a ngā iai. So we will look at every single or every individual situation. Ia ona matou te tilo le po le policy of which bank's policy best suits le tūlanga o le ainga le, so o se whātei te inga I nei ainga na matou ngā lua that we currently work with. E avatu lesi bank e mai e decline. Ia e avatu lesi bank e mai o le approve. So o le māneia le o le whaonga o se mortgage advisor, if you don't have one, I'm more than happy to help. E iei ona tūlanga whapea ona mātou te malamalama I policies ese a banks uma. So we will put your application to whichever bank that best suits le mele fia le matatia ma tātou le fia. Mana mia e o foi le overseas ona different banks have got different policies in relation to offshore income. O le mana ia foi le ona we have an understanding po ia I tu ai ngā incomes ese e mawhai e banks ese ona talia, so then we will then work with the bank. O le mana ia foi, it doesn't cost you any money. The banks will pay us so long as you use the approval that we have got from the bank. If it's a waile fale or whatever we're looking at doing, then the bank will pay us as soon as when you buy your home. So we will do all the paperwork. We will give you the advice that is relevant to your situation. Ia e pei mātou e le bank pēa o le tūlanga le wa umana whaatau lau mota. Malo, whaftai tā ua tele ia le sao noa ngai whaamaan malamba ai ia lau tō ngā ruenga mal pito lau. Au whaafonga le atunu ia au wha solo fo le whaatal noa ngai mana ia le vangne o sau peni ma le pepa. Tusi le lalo ia le telefonia e mele le whaletua. E mwhaiuna e walau i pia mai nei por kalameo na whaalau tele leo le whaamaan malamba ina.
I lo o lua lava taimi panga noa. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Toi wha fonga numero na e mele palamo. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O lewa e tala nisi o vaenga o lautou ngā luenga. But what is the process of you working with your clients in the first instance? O lona winga, o le ale amatanga o lautou ngā luenga e whape I foi o na fola ia lautou mafutanga ma le feilo inga mua e whaatino ili ngā luenga lea malemana ongo tangata ia. Yeah. So ua foi o le fasili o le mātou talanoanga mua lava, I usually try and determine po ngā whela I le tātou situation. So ia lava nei fasili o te fasilingia ia sino o malamalama anga po ngā whela I le tātou where are we currently positioned at the moment. Ia ona o fasilingia lola ia po le atonu lava le matati a le fia mana o miai sef sosani. Are we looking at buying a first home? Are we looking at buying an investment property? Are we looking at adding other borrowers in? So wotulanga whapea e ao ngāile. So the initial conversation would be basically just asking a few questions ia o malamalama. So then I can give poleale what are the best steps from here? Ia nei loila ia, are we ready to go to the next stage, which is then we get the paperwork, the documentation on if I send a tele o documents, I don't want to unnecessarily ask people our maya documents if we are not ready for that stage. So the step more lava lai ta ua tele. I know some people want to come and see me straight away, but I usually would like to have an initial conversation. Ia ma tato mautinole lei, are we ready for the next stage? Ia ona pato mawaile o tato documentation, all the paperwork that is necessary. Ia o lesi o la stepunga, we will then do the research. Research which bank is best suited for you based on le tato conversation, ia ma tato information. Yeah, then I will come back to the client and say, based on le tato information, this is our possible best 2 banks maybe. And these are our potential borrowing capacity le iai. I ona amaile ona o te whaatalanoaina, are you happy for us to proceed to the next step? Ona le lava le malamalama, we try and make sure they understand po o ngā whela o i le tatou whamoemoe. So we try and make them understand which step are we at. Ia o mailo e la tau le whaatanganga. Ia ona avelo le application. And we will then wait for the bank to come back with the decision. Ia ona toe alwaile o lesi whaskepo o le tātou whaasolonga. So there's a few steps that we actually go through to make sure o le malamalama, manino lele, and there is, if there's any questions, we want to make sure they fully understand the process. Malo, whaftaitile lava mo le whaamalamanina o le foi vaenga. Wa uma le whailua inga. O leo o se e le tūlanga fo leo o le sivaenga o lea lala tātou o e whai ia le application. O lea le mafuanga e lai ona taunu u le tātou application o le mea o le second tier lender o leo o le whale tupe au tū. E mafua sea, ai e iai se taimi e mawhai e ona sui mai i le second tier to a main bank institution. Right. Yeah. O le taua fo I o le fasili I le ia taua ona most of the time o le mafuanga e lei ona ave le tatou application to a second tier lender outside of the main banks is our credit rating. Is either our credit rating is ele o le leile score or we've had some defaults for inga and maybe oni ai tālafu ele itstongina ele leile itstongina. Or as either only a talafu that has been sent to Bay Court for collection and they have not been paid, or maybe in the last 24 months, or le tatou history of paying off maybe your utility bills or any other debts or le lona tsongina. So 99% of the time, it is our credit check that sends us to ile second tier lender. So le mele fautuaina I lava le mamalu le tunu. It is so important
Ia tātou I loa pe whaafewhea na whaile tātou credit rating to make sure we don't end up with a second tier lender. Ai a whaapea. It's not a bad thing. If it's an avenue for us to get into the property market, then e mawhaile na tātou ole second tier lender for a period of time. And this is how I work with my clients. I've managed to bring some of them back. We can put you in there, so maybe for a year or 2 years. I ola recommendation lava is make sure our history is clean throughout the whole time. Right. Make sure our payments are paid on time and our credit history and our banking history is clean. We usually try and do a review every 6 months. Yeah. Once they've gone to the second tier lender to make sure we're on track. Bank, we actually are on a good books. Mano, whawtai. E whawhera e no wha o ia ma siaki po le ale tūlanga o low credit rating o le lei po wha le tonu po A, B, C, and D o le ale tūlanga mwhai na tango o siaki lava i low tūlanga. Okay. There are two organizations of financial institutions. One is Centrix, which you can go into www.centrix, which is CENTRIX.co.nz. That's one company. You can do it for free there. Or Equifax, which is EQUIFAX, your credit score. So Equifax, I think there might be a small charge, but you can check that with them as well. So those or organizations, main banks to check a low score. If you want to check your score and send me the report, I usually ask our clients if there's an issue, if they can check it, send me the report, then I'll have a look. O mitigating application to the bank. Does it ruin your chances of how many times that you have to go on Centrix and these other to check your credits? Yeah, so long as oile siakinga low credit rating directly with Centrix or Equifax, it affects a low score. Right. It doesn't affect your overall score. Ole tūlanga affect a low overall score is when you do a lot of inquiries with lenders, like maybe it's a higher purchase or afterpay, or you're getting a new phone or tūlanga whaapea. So every time you do an inquiry, better whaonga lea higher purchase or not, it will impact your inquiry. It will impact your overall score. Right. Tā ua tele le vaenga lewa e sa noa iai. O leo te wawai atu. What is a home loan refinance, and is it beneficial, and what are the benefits for your clients? Awapea o leo ua toe whaatupe o wala tupe o mea sa o lava leo le winga leo o le toe whaatupe ina o lau no ngā tupe o le whale mua. Whawhena, whaatino o le mta upule. Yeah, tā wafa ia le tūlanga ona le taimi nei. Most of the main banks will give you cash back, a good level of cash back. Pe refinance or le refinance is maybe we are looking at options or yesa interest rate le lei mai another bank. We're looking at restructuring lo mo kesi le yele se mine o benefitio mea. It may be beneficial for some people, it may not be beneficial. O le tūlanga la lea, you can work with your mortgage advisor. It calculates awhape o yesa break costs or yengi fees for you to break your existing mortgage. And ole whatever benefit le la amaua mai is not going to cover the costs lea. Right. Ia olona winga le beneficial mo o le semile nei. So there are some benefits in refinancing. Pe awhape o yeni tato ai tā lafu, we are paying maybe a 20 or 30% interest rate. O leite tilo tato, if we can consolidate that to the mortgagee, so long as I usually would, this is where a good mortgage advisor can work with you. E tilo ia awana I a maile tato ai tā lafu lea sa tolu tausanga e mai wa umawa over 15 years. So which means you're worse off because you're now paying interest over 15 years rather than 3 years. Mm-hmm. So what tulanga fa befitu na with your mortgage advisor. Is it beneficial to the cost of refinancing, or if you're getting any cash back, is that going to be
do you have some money left in your pocket after you refinance? Right. Otherwise, it may not be beneficial for you. Let's say, mile ai, ia tulanga le leia mwhai ai, consolidate ai tā lafu. It could be that you restructure your mokesi to make sure you can pay off a little bit more on your mortgage to speed up the repayment. So there are benefits, but make sure you work with your mortgage advisor to make sure it's beneficial. Let's say, mile whai ai. And even with your interest rate as well now. Yeah. Te tele lava le telefoni lea a le fletua ia e mele e te malmalama pe a te le rua taibi o rua fitu valu tolu fitu valu fa valu o rua fitu valu tolu fitu valu fa valu o e mele wa vela vale nei polo kalame e le umi ai ua tō tele tangata wa komeni ai ia whapena fo i wala na lato siri ai pea le ngata i lau telefoni a o nisi o mata upu e tau wha malmalama ma ia fia malmalama ia mamanino o tātou tangata ia au te mamori e toile ngā whaafitai ai a ve ia le nei a vanoa ia e tuki nātu i lau fionga le whaletua ia e whaailoi fo ia le tānu mera ia e maise fo i o teimi e te avanoa ai e mwhai eo na wala au atu le atu nuu ma sa ili se awa noa tau te wheilua i ai. Molu mana i o na tātau ma vai le ma le ngang whaalua. Ia, whaafitai tele lama le atau sa vea mo awa noa e le au maua it's an opportunity we treasure and we value i le tau au onanga fo ia me se fo le Radio Samoa e mawhai ona sosani le malu le tunu. And also for your information le malu le tunu, we're looking at doing a first home buyers or a seminar on the 3rd of September. That will be at Ray White at Papatoe. So we will have a registration because there's limited number of seats. Ono o tūlanga lava whaapea is ele costs for people to attend. But ono wa tele lava nei, I'm really looking at the younger generation to educate the younger generation to actually get into home buying. Ia maua lātou ni information na mawhai ai ona lātou make some very informed decisions. So that's on the 3rd of September at Ray White Papatoe. We will have publications coming out very soon. But aiese fasili if you're malama atili, feel free to call me on 027 837 8480. Ia whaafitai tele lava le atou a mole. Nei fo ia wanoa ia manuia ia malolonga le fiafi ia whaasoifua ia. Whaafitai tele lava manuia fo i ngā ruenga o lo tau wha mai o nei a fiafi ai whaasoifua ia ma ia manuia tele malolonga ia ai maise o ngā ruenga o toil nei wa ia so whaasoifua ia ma ia manuia. Ia le na tāwalunga tuaile tala noanga ma le whaletua ia e mele palamo o lesi fongal na o tātou polo kalame malu i whale malu i whafo ia o telefo i tau sanga o tau whafonga ia telefo i leo ngā o nei mata upu ia mai se lava nai tamam tina mātua fo le o levana ngā lulue ua malo lo manu malo a o lo ia le lato se leni la o lo o tau fiofi ia ma whaatalitali po feo le a whaalu iai ia fa malo tuai i le faletua ia e mele palamo o le telefoni o le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o fatalo fatu o leo te tolua mafuta mai ia le uso ia Matt lua tua ia o le sifo i fonga leo le tato por kalame o le malu i fale ia ai o lana mata upu e ese le tau a wai fatau e mele le fale ai fai e Matt lua tua le insurance o lo fale ma le insurance o lo soifua ia mai le falapu potonga advice for life fatalo fatu ia te o le uso malo le soifua manuia faaftai fo i le nei avanoa ua umana tawhiloa i le tae au a lea ua tawhiloa i fo i lunga o pe au mangalu le ea fa manino fa mamla matili le tunu le tā ua tele o le mea ta o le life insurance, trauma insurance, funeral coverage, local content o lo maota. Ia maisi vaenga umalawa tau ile mata upu tau insurance. Talo falava and welcome to the show.
Malo se Ma lo so fonga fu manguia lo fionga la tawa sa vea ia whaftai lava mo lea noa ia ma ia ka whirwa I fo il kai au I o fale to look at insurance ma lo ainga. So whaftai lava ma lo wa mai le aso o bisi fo ia e whapena ua pisi le aso malulu ai le mawhai lava o na tau fia ai ngā ruenga ma tiu te tau na whai. Malulu le mea Io ia ai malo whaftai. Nā mai le nā vai aso ma ngā ruenga sa whenga iai. Yeah, ma ngai busy for it vai aso so it's been a good week. Ke foi kanga kanga falongolongo mai pokalame lea e whaftai lava mo lea noa so swang and really mai au e whasoka se ke me e alwa e whaiset lako insurance sit down fairly review make sure le life insurance le for ile trauma insurance mai kinga inga ma le medical insurance fo isi o ngā li I mga mea le medical insurance whale mai specialist operation ka oko me whapenga ma le income protection ma le mokesi fo so Mele does the mortgages and then I look at the mortgage protection e pui le mokesi pay me so pispa rea taila E se mai le insurance au le tātal noanga na matua solo le lei. O le asau tofo I le tātou koko master le nā le na tā. Ma kua se ki alo pisingisi ngā le koko master nga. O ngale a koa ngale kolu aso le leile. Ngai makauri fo e se fulu koko I kongu le packet nga a. Le lei a u le a kolu aso ai le lei so le makua. Nice, very tasty. O le ae yen sa palai pe a mana o I fo I le stable malongo atu I o tātou I can order another packet oi malo packet. The ma ngai because it's different it's in the low key bag and ale manga oi tasty the cocoa stuff then you leave it in the bag but ma ngai it's a good business thank you Savea now Ta amata tu la facility. What are the key benefits of a rate for age life insurance as opposed to the level life coverage? So I want you to identify and describe or le wing or upule rate for age le level of life coverage. Mangai facility mo disclaimer o le high level information only. Nice. Me may say advice really may and we can catch up I can sit down and take you through my full 6-step advice process. So ole ese senga ole rate for age ma le level cover because makaulia for with life insurance ole life insurance e pui lo langa ke o kupus fa velave e o ki maliu fa fo se and then it go kongi ku pelo ainga so it helps to pay the funeral mokesi like alafu so that's the life insurance pay out the funeral insurance but ikele akule life insurance the funeral insurance ngale maximum go sulu afe you can have but a life insurance you can go all the way up to milionga kala and so it's bigger than the funeral so ole ese ngale rate for age male level because makauri for every year aki kilo oilo policy la fo ku sele insurance company a o kausanga ma pe o le anniversary e alu lunga ka e alu lunga ka masalo le balu kala police kala o isi kampangi de sulu lima kala e alu lunga every year le ka fa pe alu lunga o lo ke mi lima kausanga pasiles fulu kausanga wo ko mamafo ko ka credit policy so that's why every year you can reduce the cover down pe mga mi because it's too heavy too ka so only rate for age nga o lo winga rate for age if I sing a ko fi amakanga but kausanga mai si lunga le ka me sa fa ya fa sa ole le fai das fanga ko sanga uma alu fo ilunga le kau ai alu fo ilunga le cover as well we see cover ai alu fo ilunga le kau and so ala kikit kangaka like if they young pega le gold shoot ko sanga pole fast food ko sanga fo lolo because if I sing ko fi para over the fast food ko sanga is kangaka and then if I sing ko ka and so alu lunga so ole si option ole level cover ale oi alu lunga le kau ai mga oe ku mau wale le price every year o le same pay mengia ia o le level kavanga
e silinga whai le levo kava, e levo ele kava se ionga o le fiku sul kausanga, pe o le valu sul kausanga, pe mga mia oe e levo all the way to se lau kausanga. E ku mau wale kau, ele alu lunga le kau. And so that's the better one pe a whaisinga makur kangaka. Because otherwise e kaunga kele pe alu lunga le vai for age. And so e mo ia e kaunga le levo kava. Mai se ape kangaka makukua e whaisinga kaunga. But at least e ku mau le kava. Lock le kava, you can budget for it. Kausanga ele e alu lunga le kava. So le se senga ngau le rate for age, e alu lunga le life insurance. Kausanga baluka la, suka la. Au le levo kava, ku mau le kau, ele alu lunga le kau. Facing kaunga le hik. But it's locked in. And it's the same stays lit. If I options for le to do But to I se feeling se be na nau ia e fatido. Now, what does Asteron Life Company offer for cancer patients if the critical trauma cover is declined? It's facility because kele o clients ai fo inga ngasi koko maulunga, pole suka, diabetes, pole cholesterol, ngao, liver, kidney, and so kele fo ngasi le clients because they strictly kula fongo le insurance company a mga umia le clients le trauma cover. O le wingo le trauma cover e se ma le life, o le life se longa me liu au le trauma cover le soi fuar kangaka ai pui o ke o mawangi mai ngasi like cancers. Le cancers o le number one sickness in New Zealand. Ke le cancers le body. O le cancers, ma le strokes, ma le heart attacks, ma I faku, paralyzed, fasi fulu ko inga mai ku mau. So that's trauma cover. So amanga umile client to apply for trauma cover, then I kele fo ngase I fai fo fai singa la po mamafa fo ikanga. Ke ufa pele insurance company because makori fo I look after 5 insurance companies. Estron or le Chubb, Fidelity, Partners Life, ma ai. I afa my insurance company, sorry Matt. Ele kaudielo client because wo kele mai kele ngase o fai singa mamafa fo I ula fo I ngale life insurance ale me kaudia. Okay, but not trauma. Me ale client le trauma. And so le company leo Estron. O Estron e mawhainga provide le cancer cover. Pea decline le trauma. Pea le kaulia le trauma. As long as elengi cancers sign the cancers langa body, e mawhainga apply for the cancer only cover. Right. So you're only covered for cancer, but you're not covered for mere like strokes, me whapenga, only the cancer cover. So at least, they've got something there if you swang ye le client pea le kaulia le trauma, at least, okay, mangai le kaulia le cancer cover. It's better than nothing because makaulia for cancer or the number 1 claim in New Zealand. Kele kangaka so se aija kusa pe makua kusa pe la kikiri ngaka kele ngaka diagnose of le mai ku maule o cancer. So at least le cover it might be available. Estron is one of the companies I use, or a worldwide company based New Zealand, Australia for you. So Mesilia, you got something that you can apply for with cancer. Malo. So o le whaafunga mai ma le sila mai mo le tunu ia e le fou ia le sunga matulu atua I lau mai mo mai ma lau whaafunga foi ia o se tasi o tamari o le tunu o le alo Samoa o lo o malanga atu whaamama le taua tele o le mea nei o le insurance o to tonu o lo mauta mo le lawa o le telefonu le maua iai o ia o le olu o fitu valu toluiva tasi fitu tasi wha o le fitu valu toluiva tas fitu tas fa pai tile yo o le tunu nei o fa vela ve fa fose yo le pule le tu le si tu ma te ya o mele vala au e halu al tangat o le tato watunu fo e fa tau te ia I le nei mata upu o le fai o se life insurance. Why is a life insurance policy so important in going to have a loan for a fa vela ve tato watunu?
Sa'olele. Life insurance, very taua, very important. And later life insurance, because I can tailor it down to fit your budget. Whai ke mga umia a big cover. Yeah, if it's a big cover to cover your mokesi, like lima sila wafe or kolu sila wafe, it can be a little bit konka. And so if you can afford the big cover, mangaya. But it's better than going for a loan. Macy, if you have a mortgage, kupusi mia o e whafosei. Ia e whawhenga ko kongi loa inga le mortgage because you were the main breadwinner. Au loma li oe. And then so wale bank filed fale because it lese life insurance. And so it's very taua to have a life insurance. Macy aka akala e mortgages to cover the full mortgage. So kupulos whawalawe a oe. Fail a claim, I work for the insurance companies on behalf of you. I do all the claims with the insurance company to speed everything up. Mawalol kupinga pay off the mortgage. But fai elengi mo kesi, elese mo kesi, lay rent al kangaka, but lay ngau, they got some children. It's very taua because the life insurance fai a small amount, whakaikai, let's say 50,000 or 80,000, valus fulu afe. Ia kupulos whawalawe a oe, ele lo ka koulan mea kupu kai au, or next year, ma singa fau, ngau le tua e loa, so we don't know. So life insurance is peace of mind. Ke o kupus whawalawe next month, next year, and so it pays straight away le limas fulu afe. Whai ke mga o mea se small cover, just limas fulu afe, pay off the funeral, luas fulu afe, like ko koe koe fulu afe. So that will be for your family, or ainga, or whangau, just to help for the next 6 months. It's better than nothing. You got something, even though it's a small cover. And so otherwise, ale I say life insurance, because some people misi pay mengi kolu fa ia cancel all policy, lapse all policy. Ia kupulor fa velave. Ia kalo fa e kinga inga le ainga e alu le instant finance, pe alu le money shop, pe alu le bank, so e menga kupe if I let loan ko kongi ele funeral, maybe 30,000 ko ele interest on top of that. O ale lima fulu afe, ko lima kau sanga le ko kongi anga launa o levanga nga faile ele funeral ka nga. So it's not a wise decision to do a loan. It's better to do the life insurance because ele less interest. If you lolo for it go, we can tailor it to fit your budget, and it's covered without any payback. And so it's less kinga inga for a family. It's much better for you and the family. It's a wise investment. Taua, of Taylor. Yeah, a lot of winga. O tu sa leo mo to tongi le loan ai le face lo. When you have your life insurance policy in front of you. O nai tupe nai tong ia fai fo I o len tata le no le mta before le. With loadings. Compared to exclusions, better than deferrals. Yes. I would be for on the downside. For the policy, I want to se cover more soifua every day, 24 hours 7. Sa'olele because any loadings the policy or the wing ole loadings. If the price is, for example, kolusuru ka alal vai aso, por suru lima ka alal vai aso, so the price kang lo ofele quote ya oi o le life insurance lea o le kolusuru ka alal vai aso, por le suru lima ka alal vai aso, I le lusuru afe life insurance for kai. But then mo lo Kongo insurance company, Kongo insurance company visit for mai medical notes, check everything first. Kikilo akul insurance company okale kele mai. Facing my mafa for ia kang loan insurance company ko ulunga le loadings. Alu lo lunga le price from Sfululima Kala Vaso, alu le double $30 a week or something like that. And so or the wing le loadings they put the price up. But that's okay, we can reduce the cover down. In Fainafa ku le kiki la lo cover. E sili akule loadings because ele exclusion. Ia o exclusion ele cover me le ai cover me le ai cover me la le fa penga o exclusion nga. And so loadings is probably better than exclusion because at least the loadings is no exclusion. Like cover everything will cover. Everything's covered. But ya lunga like kikir kau because makua ula skeleki facing mamafa kelifuna ngase. And so orikula fonga insurance companies that I use, or the 5 companies,
is strict kula fongo may sia kaka le ko makua fo is harder to get the life insurance, but we still try. But yeah, thank you. Le sunga ya Matt Luatua mai le fala tongo o le advice for life. Yes. O le alo le tunu o ngā lue. Mai isi company insurance e to lima le company te tele. O lo o lato ngā lue mwhai o na watu le fautuanga i te oe po o le ale le tu ai ngā policy a le ale tu ai ngā insurance e mwhai o na talawhenga i kawai o le telefoni a Matt Luatua o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi wha o lua fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi wha. Ia, o tawa lunga atuai, ia le tā whaataloanga le nei aso, au tonu lava e tō tele Samoa, wa amata o na nau o lātou loto mā nganga. E whaia le mea lea, o se mea le lei mō lou a inga. E te wha mā a venga i le ngata le mawhati o le loto le tinama le whanau ma a inga. Ai whape nā, ona iei le mea a apa iei le tina le a inga le whanau. E whaia le mea lea leo. Wow. Yes. Po feo le a whalau wasi ei oe, a feo le a lango mauai oe. Masa i puti o le a fio mai o le atunu, ma le e kalesia o uoma e masani. E mata ina ua tongi le fua rosa i lau fatafata. Vai le kari ye la wari i. Ia, al telefoni le nā leo se a Matt Luatua, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Upu muri mai lau sunga Matt, ia o le tātau mā vai ai lea. Lo lava. Ia moli atu le whaftai, ma lo i lo tō pa ia, ma malu Samoa, i lo tō whafonga lo po kalame lene asu. Ma lo whaftai, ma lo sai, ma lo tapuai. Whamanui le atua tiuti ma Faiva, lene aso, e kau whelua i fo i next week, bea ready lot report i lo insurance, ali savea? Ma lo whaftai. Ma lo le fiafi, manuel po kalame. Ia, tō tasi ala lea, o lea la ua e tau mawha i le Coco Master. Lea lo whamanuia mai le tina o le Coco Master, tele sia booth mai nā i whangaporoa. Whamai tanga i fo i tua, www.cocomaster.com. Ono no winga e te walau sao i a Daniel, po fi ngota, sau sao e ngā oka lau kam. My next order for the cocoa is very good. I recommend it. It's the best cocoa. Yeah, ma lo whafti tele lava tāwhenua i le vai a sofou, whamaduia le tua, soifua ma ia manuia. Soifua. Soifua. Ia le nā, tāwalunga tua le talanoanga a ua tātonu e fwoi ma le tū lai lima. Le sunga ya Matt Luatua, mai i le Advice for Life, esel tāua. Na whaila o insurance al vaso le a saini ai ma wha mai ai. Ia matatongi lo ma le policy. Elewa pea o sisi tūlanga. Ai, o musumusunga nā le anganga. Tātou tā pena pea. Ia tuu se bele lei mō tātou ainga. Ia wane i whalolo. Mawai le belea. E langa i o i le whaletupe langa le Pacific. O lea i whewolengo le si meri o instant finance po whea. Mo le tele le mawe. A oru. O fo i pasene fo i lau interest rate. Ola matua matautia. Ai, o la tātou wō le malo longa. Fo i mai wha uau le ngā Gagaifo Faiva i le awhia whinei. Le Shine Dental, susu mai i le lātou whalefou. Po te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fau mai i le Shine Dental, i le nau le 5 selau i vaiva tāla. Whaia 4 quotes mo le wins ma le ACC, whaatasi ai ma le whai 4 tong fitinga, moe sfun waluto sanganga i lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be whafou lau heat pump, whaisau deck, whaka peta lau whale. Whapso ta i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le fisosoani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono,
Faiva Lufa. Uale vassa I fala bella uale lo ale mea fai ole friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. In this update, another border biometrics bombshell as the Minister confirms a botched project spent more money than first thought. Immigration's border IT upgrade was cancelled last year with $33 million spent. Minister Erica Stanford says she and ministers before her were misled by officials. She's now found an additional $6 million spending. Stanford says she's disappointed but not surprised and is warning there'll be more revelations. There will definitely be more. We've already found more instances where I have been, I believe, deliberately misled. The Prime Minister says he's happy the first offshore oil and gas exploration permit's been granted. Australian company NZ Energy now has permission to check out 546 square kilometres across the Taranaki Basin. It's the first contract assigned since the 2018 oil and gas ban was reversed. Chris Luxon says that law was a disaster. The previous government put a chilling effect right through our global international investors. It made New Zealand a less attractive place relative to other countries to come and invest in. New Zealand First Leader is demanding another COVID inquiry. The government's responding today to the last inquiry and is promising key information in future pandemics will be released sooner. Winston Peters is calling that response pathetic and claims there's a cover-up from political parties. We're going to make sure there's going to be another inquiry so people who were maltreated and abused and not given the right advice and do get some justice. Growers and Hawke's Bay local authorities still hope to negotiate with the government to save vegetable processing in Hastings. A growers group's pulled out of a plan to take over McCain's veggie factory because it's found out the equipment's not up for sale. It's closing in January. Central Hawke's Bay District Mayor Will Foley says it's a massive disappointment. If it wasn't to continue, it would be a big loss, and so that's why we're putting a lot of effort into trying to help the growers find a new solution to keep the industry going in Hawke's Bay. That's news in this update. Another border biometrics bombshell as the Minister confirms a botched project spent more money than first thought. Immigration's border IT upgrade was cancelled last year with $33 million spent. Minister Erica Stanford says she and ministers before her were misled by officials. She's now found an additional $6 million spending. Stanford says she's disappointed but not surprised and is warning there'll be more revelations. There will definitely be more. We've already found more instances where I have been, I believe, deliberately misled. The Prime Minister says he's happy the first offshore oil and gas exploration permit's been granted. Australian company NZ Energy now has permission to check out 546 square kilometres across the Taranaki Basin. It's the first contract assigned since the 2018 oil and gas ban was reversed. Chris Luxon says that law was a disaster. The previous government put a chilling effect right through our global international investors. It made New Zealand a less attractive place relative to other countries to come and invest in. New Zealand First Leader is demanding another COVID inquiry. The government's responding today to the last inquiry and is promising key information in future pandemics will be released sooner. Winston Peters is calling that response pathetic and claims there's a cover-up from political parties. We're going to make sure there's going to be another inquiry so people who were maltreated and abused and not given the right advice and do get some justice. Growers and Hawke's Bay local authorities still hope to negotiate with the government to save vegetable processing in Hastings. A growers group's pulled out of a plan to take over McCain's veggie factory because it's found out the equipment's not up for sale. It's closing in January. Central Hawke's Bay District Mayor Will Foley says it's a massive disappointment. If it wasn't to continue, it would be a big loss, and so that's why we're putting a lot of effort into trying to help the growers find a new solution to keep the industry going in Hawke's Bay. That's news.
Ia le na, whawhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei fo i a solulu le o ngā tutonu ngā le mbu o le vai aso si ufonga mātongo fia le nao le uso pese whawhiwhia la wiloi le atunuu ia le tō wha ia fsola i Willi Tavita ia lo wha wau pia o na whawhiwhia le nāta malii ia matā pela na kitara I nai le RSA I Avondale. Pea whai o lo FSCD po whelo iai ia. Sola I Willi Tavita. Tamatua I o le musika mai Samoa. I le tele o tausanga ua mawai. Ia, ele ngata I nai le Donovan's Reef. Mai lava I Molinuu. Nga I mai I le Maunta o Samoa. Se iau o mai fo I le Tustala. Lo whaia pēr le nā au o nanga ma le tautua pese. O lo whaafonga mai pēr na o whailo o le whonga tia I le vai asana se ma vai atu nei. E tali atu le telefoni. Ai whaalou atu. Ia ai whaatalofa mai I le whionga ia suao. Felice Mikael. Mai le ataua. Whaatuoi kālo whaelo uso. O amai. Mai le mea leo te whiwhai atu ai le whaonga ina le mea leo le AI. Atu le nā mea lea. Lea le nā mea le AI. Wha mai se o le mea le AI. Wha mai o le AI. O whatu lo. E a le mea. O a mai lau whionga. Wha mai a suao Felice Mikael. Le lo manuia. Au tau whaisi wha le tontonu alo na mawhau whau o le whanoa noa tele. I tangata ia tā ngofi matuu ana pese mato e tapu e matuu lunga le AI o whātu le AI. Tālo whaesa o le lei oe. Whamai, e le lei le AI, e le anga fo I le AI, whātu iau o malmalama le AI. Mai em whaina e whāsisi la tua. I tangata ia whaia le amio le nā. I leo se mea le lei, o whātu le lei. O tele whiwhi e whāsi le sila mea e tā ua tele ma mea e sasao ma mea o ngā. O le AI. Ia, o le teknolosi whanei o le pō. Le ai se mea le mawhai o na whai o le AI. Artificial Intelligence. O lana winga, wāta mai atu ia le mea o le computer. Nai lo o le mawhau ma le whai ai o le tangata na whai ai le atua. Ai nāfo I la o na whaatino ia le mea le o le AI. O le tangata fo I whailo na whai ai e ata mai tele atu. I le teknolosi na lai o na mafua o na fausia o le AI. A o le whaala vela ua atili ai. Ia ma ua tele atu. Ia me malamalamba ia I le computer po o le mele e ta o le machine po o le robot. Ia, na ilo o le mea ilo le tangata. A o le alala na o le matalandoanga ma le. A whionga e asuao, a Felice Mikaele. Whai maila na tala. Whai atula I tangata. Māli li. O tau ia e whaia le ambio lea. E māna ia pe atu. Langa o le emba wai au tautu. Po mea nā le ngau ima le whao mea. E le o ni au tau pese. A le o tau tā ngofi tu ufua I lunga le AI. Alu oe a iaidi au pese. Tango oe whaali liu matu I lunga le AI. Ai au te lo te afua pese a isi tangata. E o fo ia te au la tau ia. E leise me a e boe tango oi whai au pese, tango oi whai au pese. E leise me te lo te afua pese a isi tangata. E le oni au mea. Au mea tō tino mea nā. Ia whai ei lau a mio ma whai ei lo wivi. Whatalo fatu. Asuao Felice Mikaele ma le whalitua I Wellington. Ia, wha au pea le tusia o le tele musika ma tūlanga tā ua tele o whaalinga o mawhauwhaunga ma sota inga o langona o le loto ma le mawhauwhau. Au mai ai, ia, ma whaaleo la ia lea I whatunga. Au mai ai le fia I tangata ma o la tau loto. A vea fo I ma vai malu. A vea fo I ma vai fofo. I langona ma nganga. I lea taimi ma lea taimi fuafua I mea tutupu ai. Au lea ngā lava I o le pese. Ia, o le mau ai o le fia ma whaamatala se tala. Whaamatala se tala I langona ma winga o mea na tutupu I lea taimi ma lea taimi. Ia, o le taimi ua le lei, o le taimi ua wha le tonu.
Ia o le tā ua le nā alofa atu ai ali. Whatalofa atu i le faufautua whaapitoa a le fono faufautua mamalu o Samoa i au kilani nei. Whaafonga mai i a le sunga i a sua o le mapua na whanua. Ia po le whatalenga fo i a tolu manave e misinuki sua faumui nā. Ia ma le whaletua. Ia ma le aengali. Alo le on sai whaftai fo i le whatotoa. Whapena fo i le komiti whaafoe atoa le fono faufautua Samoa tele a tātou ngaluenga mo le nei fo i tausanga i lau fionga le teitei fono. Le sui teitei fono. Whapea fo i lau fionga i le whailautusi. Le sui whailautusi. Ia le mamalu o le komiti atoa le male tamaita i lo ia. E mai se o lau tau vasenga o faufautua whaapitoa. Ia le tofa ia sau a inga. Ia whapea fo i le filofi. Ia ma le tō tele o tau. Alo whaaftai le sunga ngataia. Ia ai mai se ia le tātou fono atoa. Alo le on site. Alo fo i le whatotoa. I tiute ma Faiva alo Filima. O wawai atu amata atu ai se tātou mata upu i le auline. E ai le whaafifianga tele lea o lo fau mai. O le aso valu o le vai aso lea. Asto na i o le vai aso fau. Le mafutanga le na a le fionga i le lengo amatua. Ale tau a mo ale i au kilani nei. Ia le fo na nga i mai le masina na se i mawai atu nei. Ia o fufuanga luan mo mao a inga. Ai maise o le nu umale i tu ma lo. Ia le la toi fai ai lesi la tau whaafifianga te le valea. Asto nai o le aso valu o le vai aso lea le asto nai. O le atatala le fai tutoa pe o na faia. Mana tua. E le aini a tātou door sales voile. E whaatau online i a tātou tickets. Mana oila e tau le vala au le whale tua ia. Le awa niu lila maanga nā. I le olua tasi fitu valu o tolu tasi o. Olua tasi fitu valu o tolu tasi o. Ia. Penala ia leo na maua ai le avanoa so ta inga. Whaafifia fo i oe e le tātou whaili la wiloa. Le Oats Band le sunga penani sa ia ma le tele ma le teine o mele nau lindo. Ia ai uso e mo pese lua le a tau o savea i le polea. Fio mai, lua se fulu tā la ia le tātou ticket. Ia ai e te saua o e ma u mai ia siau siau vai tau mawha i le polea. Mana ia le nā. Wa le vai le tue fui ni siva foi le ta o le BYO. Ia, nai mea tātou wa inga, tātou te o le lango. Ia, mamo wai le avano e soso ni tuai foi. Ia wha moi whatalo whatu le sunga sua vangana. Ne mia, ia, po le whatalenga foi le ationgie. Ia, ba autou uma le malu o le tātou nu o li. O lo autou mafuta mai i le tātou malai. A Riversdale Road i Rosebank, ia po Avondale. Abu yo tau ai o fais ko kai kasi mo ko kali mai a le tau mo fai atu le ngā ruenga. Amata tuai leo la ufasoa i le mata upu le nei. I le tele o teimi e whapea mai eitu le epa ma le itu o le HRPP. I le whaonga ina o tupe e le whaatuatua e le atua Samoa uatasi. Ai maise, le whainga malo fau o tulai mai nei. I le mai tau o tangata, o le matua i tele o tupe. O lo o maua mai i lima ma le whaasoa. E ai le teimi ua whamai o le aise tupe. Ia la wali ia. Pepese ua le aise tupe whaatino ai atina e pe o le poloketi o le tasi le miliona. E ala no mana o i tau whaasa o sao whaupunga ia. Le anga fo i e whaase se i mafau fau o tangata. E tai se se i na ai ma whaapongi sa ai. Le atu nuu a o lo o lava le whaasoa a le sunga lauli al mali atoa.
ma le whātua i le atua Samoa, tasi le whainga malo, e le toe, whapito au i seisi lava i tu, o le malo leo Samoa. A o le winga le whaali mai e lau li ia. E wha loto vai vai, matau mawhai e wha olo a taua loto ma nganga o tangata. Ma lau le mātitiva o le malo. Ai ia tai 4 miliona o tu whātu. Ia le mau 4 miliona o loo a ngai atu i to tonu o le atunuu. Mai le tele o malo. O tau sila fo i le a mata atuai. O se vai taimi sili le nei o na matautia i le tala whasolopito o le malo tutotasi o Samoa talu mai o na tutotasi. Vavai e se atu le wha se fulu tausanga ua tuanai. Ai au tau sila i le mea ua tula i mai tono o le malo Samoa le taimi le nei le whainga malo fau. Ua matua i toa tele atu nuu o le lalolangi. Wanga i mai matalo sanga ina le whainga maloa Samoa. Le fionga le palemia. Ai maise o ia fōi o le minsta o mata upu o le vai fafo. The Minister of Foreign Affairs and Trade. Wauto si sila la ia. O lea talo sanga. Wa talo sanga mai fa mole mole. La ua fionga i le palemia. Se ava noa e whātutu ai o mātou ofisa, o mātou watu nuu i tu tonu o ele malau whanua o Samoa. Ofisa o ampasa, ofisa o konsula, ofisa o sui o malo ese, ai maise o le ofisa o le malo au whatasi. The United Nations. Ampasa o Amerika lena asiasiatu wa nafi e wha mautu i Wellington. Tātou te mana o mia au la fo i ai le ofisa o le territory o le malo Amerika Samoa i tonu o le tātou tunu. Ele wanga i atu i Salaelu. Wanga i atu faladi, o lewa na iai faladi. Whanongolongo atu, wa fia iai, lawa iai le ofisa o apani, le ofisa o saina. O whēla, e mafua mai ai le tau whono ma le tau wala au o le awali ia. Nei leisi tu o lo anga ia le mano. Whai mai e le toe, le lingi mai ma toe sa sa mai, e atu nu i fafo ni tupe mo Samoa. Ala le mele tau sila atune i ai Samoa. Wa atili tatala ai le vai fale o le atunu. Wa tatala ai le fai tutoa ma le vā le leivi, ma le vā no nofo, ma le whaalo alongia e malo i atunu i fafo e o lava i le Pasifika o le palemia leo wa se ei mai nei. And that's why they have applied and they've asked our Prime Minister to see if they can establish an office of an ambassador of all these different countries in Samoa. Ua tātou na o mea mana ia ma mea mātango fie tātou talanoa. Tātou talanoa tasi ia. Ini mea mātango fie mani tala lelei positive human stories. And this is a huge positive story for the whole of Samoa and the government of Samoa. Oi se atunu o lo maua se whaamrianga whapea pei o Samoa. Wasulu ba i ai atunu te tele o le lalulangi maisi atunu. E fia whaatūni o lātou ofisa i to tonu o lau whanua me ele o Samoa. O tausi sila la ia. Ofisa ne, o le lātou wao ngā ma le lātou tautua,
E sulu ia i le whaipule o lea i tu malo, ma lea i tu malo. E ui i tupe tele o lo avatu i fono whawai. A ua matala fo i ma le whai tutoa ma le awanoa. E alua i lava le whaipule ia na walongo mai i le fono whawai. Ia pa o le pulenga ma malu o li ma whaipule. Tātou o. Se i whai atu iai pe mo maise tupe se i whai iai se tātou waa. Se tātou whautasi ina whai ane le onos fulma le 5 tausanga o le tuto tasi o Samoa wa iai se tātou whautasi. Ioi. Se tātou malai ta alo. Wa tele awa noa e mawhai ai ona whaatupula ia le tamao a ingo le atunu. Awa o lautala e le tai tali tuali maina au tau. E so se ofisa o so se ampasa, ma so se ofisa tu to tonu o so se malo ese. Mai atunu mamao, la tu te tali tuali maina se talo sanga, a se tu malo. Ia po se whala pulpotonga. Wa fia ni nu umani a fio anga, wa sulu ya pani, malanga mai a pani fau o tau falsa, o iau tau falea onga. Wa fia. O te loa a o fo i lava i se nu e mai se kupe mai a pangi po si se tonu e whaliko falsa e whaia. E matau tia. Le ala le na. O te matua whaafetai ai. Ia le whainga malo. E le sila mamao. Ma le tausia o le vale lei. Ai a me e whai e lauri ia. E taunu watu sui o malo mai fafo na watu nei Penny Wong. A fio atu wa vasa mane. A fio atu taitai o isi malo ma sui o isi malo. Australia, New Zealand nei. Ai o tusi a Christopher Luxon, tusi a Penny Wong, tusi a Albanese. Tusi oi Peletania. Fai i sui o malo. O lo iai nei. O lato ofisa ma vatu ma lilingi atu feso soani tau tupe. Ia Samoa. Ele o le lei o na whaongau tau tupe. O le corrupti o le palemia le iai. E iai o na molianga. Whaasanga ia te ia o leo lo fau mai. A criminal prime minister that he has criminal charges pending against him. He is corrupt and using your money inappropriately. Ai atala te taia. Tu titi afa pe miste tai, ia vai. A le ano o il tala Penny Wong. Ele stofe au fa pena fo ia Christopher Luxon le palemia. Ma tu tele i o mai a o tau ma uni a o tau tu o inga ma mea whapena o le mau te o mai i le malanga wha le malo. O le pale mia e leisi pale mia. O le mata upu i tupe le tau tala no mai ai misappropriateness of funds or the corrupt use of the money that you pour in for us from foreign aid or what. We don't care. It's not my problem or your problem. Wa uma ona tu watu I lima o le malo Samoa, o I lava o tu malo li teimi nei ma tai pule o tau lau tau whasoa. Bingo. Wa te, whapea, ai o le a fia, o le a whai mai se tala. A tai nei, foreign ministers who have arrived in Samoa on business and official visits. Nel nā lea o te whai atu ai nei. Tau te whiu. E tau mawhai e mi milo se mea. E pe ia o ta maiti whula iti fo le lewa o e tau ia papa mama. Wa muso e mai lea, wa muso e mai sau. O tupe ua foa I
I le alofa ma le anga le lei o malo o iai o lātou so tanga ia Samoa. E le ai ma se fe au o se isi o lauri i e toi tautala iai. Wa alu le paketi ale malo. Ua pule le malo I lana faso. Le tioa fai so le tala le nā lauri. Shh! O le pisa. And that's why I like him. Awal style na wara afa pe alo ia se tala e watu. Ia ona fe ei fo I lea. Ai pawala na o le tala. O le tali whata mai titi lo iai. Ia na utou wa aile iai. O matua le lo le me fiti iai. O le pisa, pule matou sa utou pule foi. Fai o utou wivi, mfai o utou tifinga. Teimi le nei, teimi o le malo. Tau te ui o ai lava I nā, ma fe ei, e fe ei lava. Vai I foi lava. You see Lauli's attitude and personality now and behavior? He has totally rejected these people and their behavior, their craziness and stupidity as well. Motuale to kea ia. Ma ole mea fo le nā wā lai o nā tiri le feita. Yeah, le fine. You know, there's always a way to counter people and their behaviors and their personalities, the conspiracy that they create all the time, over and over again. If not, these things, mea nei ua whaima. Ma vaenga fole whapea la tō se sasa lea la tō te sasa I nei lauli. Ai o meo alo whanga o man, these are all excuses. A tango atu lala uli ma le whainga malo e whao ngā le tupe le mea lea ma le mea lea. Ona whi ei lo lea. O la le mea mua whi ei ai. Wā. Ua peo se tau loto fo I lele I le whaafonga lea tunu. Wa ave tupe I, ai le anga le whare mai. Wa ave tupe I ole, le ai ni fua la au mani vai la au. Ave tupe I o, a pe mori. A watu ai ma tupe le anga le ele tise. Le anga le sua vai. Whao ngā se tupe I o, ta lolo, a o lele a. Taunga tāle pensini. Whaalu se tupe I malanga. Aia. Taunga tāle soifuanga. Wale longa se mea. But this are the same. Can you listen carefully? And let me remind you, listen well. And these are the only excuses that they bring on day in, day out, every day, over and over again. Le anga le whare mai. Le ai ni vai la au. Pele ele tise ma le anga le pawa. Taunga tāle soifuanga. Si I le tau o pensini. O tau whaafonga e. Mea nāu te whaiatu ai. Ua pepese ole pese lava letasi. Mea ua mātiva ma taunga tāle soifuanga. La vatu lau tala. Ole mea moni a lea. Leo wa latu toe wha leo ina lava. Ma tau mai e lātou I le atunuu. A lātou mea na whai. Ma mea na tutupu I le lātou vai teimi. Leo lātou toi wha leo ina mai lava e lātou. Awa. Ana le whaia ina lava ma le toi tū mālo. E te le wha longo I mea ia. O mea ia sa ufiufi wha manu ngase. Sa tutupu ai lei ma se pisai. The day and the minute that they lost the election and they know that they do not possess the power to control the country. And all of these things come to emerge and rises. Same old excuse. Hospital.
medicine. All bad. You know, Bill tala Donald Trump. They're all bad. We depleted all the army. All their supplies and their planes. Their ships are all under. 150 of them under the seabed. Tala ia le fai. Ya Iran. Mata ule tunu watoa. Na ole. Se fulu aso pe tasilva aso luva aso e fai ele tau ma Iran. Umal tau. Wane. Nela alu le fama sino fai le tau. A ole o se fulu ma le valu. Fita o le malo telo Amerika. No fa mata. Nei le tai au. Se fulu valu o mali liu. Fai mai le tala listu stala. President, la o fionga di Palestine. Fa fefeo na e fai mai. Ua matua fa umatia atoa. Fita. O tane tau. O lo keti fa tonu. O va atau a Iran. A le ta whana mai lava. Ma feoti ai. Fita o le malo tele o Amerika. Fai mai le tala Trump. Mai quiet. Be quiet. Fasa lapu le leia Donald Trump. Ia fesili le au tustala ma le au fasa le lau. Don't talk about it. Aua le tala noa il melna. Talo fai. Alon soifua fa fawina tanielu. Selina Siosi. Ja, ma lo le soifua maduia. Fa aftaile mafuta. Mai tufal tato por klambe. Tausili tuai malo talo for brother. Malo le soifua maduia. Fa aftai. Moelo maua le malosi. Ja, fa perfoi ia le tamaitai o Sina Leo. Talo for Sina. Malo le soifua. Thank you for joining us. Ja, fa perfoi. And I hope that you will press the like button and share our program and even subscribe to it. Ta ele tole pai ali ta lo lava malo le soifua maduia fa aftai mafuta mai. Mau to tas ta lo fauso. Alo le soifua maduia fa mo lo maduia oe ia lo tapua ia tu fo i o Faiva pe a e fa fifia ia mo le tato o tunu. Mo lo malos ia lo fa tu fo i le faltu ia lena ia le fanau mo si o tau ainga mana ia le na fai mafuta mai ma e fasota i mai le uso ia mau totasi aswao mai Samoa ia tango e fa mawane le ta telefoni le na o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu le mfoina ngalo le tele o tausanga sa ta mafuta ai fa fifianga o sau konseti o sau fa fifianga ma sau foi konseti ia mai o lesi vaenga sili leo na taua i le va o tangata fa fifia tangata pepese e lo le leia e lesi tampese le winga o lesi tangata fa fifia le winga o le tangata iai o na winga fau po se winga loto leanga i se stangata po le lava. You can always feel the tense in, but with me e ta mama tu langa wa masani le tunu ya e o lava fo i o uso fa fifia matamai tai fa fifia talua ona o le titi mamoa le nei taleni ma le whaamrianga le tua. Mai iai lo tamama, lo tina, le kalesia, le aonga. Ia ma tonu ana matou a inga na tupunga mai ni tangata. Fai musika, tusi musika, ta musika, tangata pepese. Ia sa tele foi tupe na mauai. Aina ua tele tiute mangaluenga ma me fai. Tasia leo la ufautuanga e fai atu. Tau te whaafonga fo i lava i whātunga pese e tusi e listam pese e whaaleanga e listanga ta pese. E sai la utula fono le mea rena. Nanga le mea lofa le tua. O i tātou te launga i nā i le alofa
e fua I upu o pese ma tātou whawhiwhianga e mamoli I lea tunu. Tasi des tangata siri na tā uelo ma fau sa o wawala lata fo iai le teimi na mātou tua whaatasi ei ma whawhiwhia whaatasi o le usa matua. Whanana Jerome Gray. Lantala lea. Te sila fia au, awa. Se a nā te le whaungoi nā ui a savea po a isi o ingoa matai, o Al Harrington lava. Mai te sila fia au. Au te fia ma whaalongolongo pe I au Polo Kalambe e mwhaftai fo I lau tālene musika ma le pese. Tālu sia, ia maua uma e tātou o lau whawhiwhia ma lau pese le nganga, o le whaalo whani, ma tau mawhai e whausia Samoa. Ina ia o se me tu langa mau pui ma le mau alunga. Aua foi nei loto leanga listam pese ma listene pese. Isi au fai pese. Au fatu. Tutusa le leilo o langona. Maso u mafaufonga, maso u vaivainga. Lea me la lei ona mafua na tupu le nā mea. Ono le loto le tangata. E mafua le loto. Aisea. A wale au lau tau mawhainga I le mea ua o iai le tau mawhainga alisi tam pese ma listanga ta pese fia whaafetai ma vi ia le tua o le te tāpuai I le alo Faiva o lea tama ma lea teine o lea au whai pese ma ia tangata tā ua ia o le mea le nā le ua o iei lau I lau wha manatu. So se mea tu lai mai. E to ia ai le ma vā ai le whangatia. E mā fua I le loto le tangata. Ia e o ina e talia le mea lofa le atua ua au mai I a te oe. A whai e whapea, ona ua pau. A whai e te le whapea, ona ua pau. Ai o lofo I ma e a le lei e te mana o I te fia o I le nā mea la po o ma le nā mea te le. Tau ma whai, ei awala e whai ai. Whai lai se awala le lei ma le mātango fie le a fia ai fua le tangata lea. Lo uso a tangata, lo uso pese, bolo tua fine pese, po se au fai pese. Ioi. Whai asi au ambio, e ei lau maketi. Whai si a lātou mea, e ei a lātou maketi. I ei taimi, e collaborate ai ma mafuta whai, whape nā ona tātou whetuwha I male anganga ma le loto ma le loto le lei. Ona manuia leo mea Samoa. Au mai si au mea ualua, vaku si au mea. Each and every one of us will get a cut, will get a blessing from all of this. You will put in, you will take something out of that. Ala le no foi atu. E tā ua tele, e tātou lango I tā leni, ma tātou talia ina fo I ma whaaftaia, so se tā leni wa ia I tātou, ma tā leni wa whaamnia ina I isi o tātou uso, ma tua whaafine. O iei lau talanoa, ona o leo whaatalo whamailo uso ia mau tō tasi a swao, mai I Samoa. Ai au whatu fo I la, I le maa mawhitanga maltamba leo o mau tō tasi. E pei o se atali I lai titi a tea. Ma pei o se uso e lai titi a tea. Te le teimi I whaafifie ma nei uso. Atu ona taulangi o te le lopa ua whaise suafa matai o mau mai tua ilona ainga. Wa sa Samoa ma sa tu mahalo a Samoa whapea fōi ainga ma le mamalu le whaalitolu ta I le ua ma le whaalitolu. Whapea fōi le whonga lea la tau a wali o. Wale matua le te whaiona. O aso I au la I titi ia le tina o le tamba leo mau. Le teine le whaletua e swafa ia Jeanette Aswao.
I to tonu o le kalesia Yesu Keriso lau pa ia o asungatai. Samoa ilo na avanoa e tā lai ai wha misionale. Pe ole tala inga le sa o iei Samoa e folo avanoa tala ia avea o tu uisangone ma le ala taua. O le sila nu una tofi ai le tamai ta i tala vau lea. Le tupunga mai ona sulunga titi le tama leo mau. Na watu ai o I vai vase I nā vu, e tausia le wā rota I nā vu I vai vase. E le ai la di fale o whaife au, e wha mautu iai. And this is in the 1970s. Le teine tala vau au le leila lea, e taunu atu I le mātou wā rota. O whaile au whai pese a lo utinam. Mona uso e ta'ula so alo sisters. Ya, la yai manai. Na yo aunties wa mātutua o whai ilangi le whaulanga. Auntie whanā Wiley. O le tamaitai o Ruta Burgess. O Lepa Enderman. Oka le toa tele. Ka le au whai pese a lo tina sa i ele na vai taimi. O ila, e taunu watu la le whaife au tamaitai I tala vau lea. Ma whaalongo ai. O le ainga lea o Sister Lavea. O le ainga o le musika. Ia. O I nāfo I sa join ai le tele o teime a o I e lo utina e musika o pese. Pese taito tolu, taito wha o le trio, le quartet. A choir. Best totele. Na sau ia le tamai tai ia Jeanette Aswao, sister Aswao mai si umula na misiona le teimi la sau e matango fielo na leo. E foi wa class 1AA ia le si ufonga le tamai tai. Le tupunga mai le tamalea. Mau to tasi Aswao. Ia le na, le sotanga le na. O whainga uo I le kalesia ma le musika o le mea lofa le atua wa e pale la ei le atua I vi inga. Ia sa ola tala al matama. E olo le teimi e whaile lotu. Mātou te sao whawhai umaloa. Ua tai tasil tangata la tau ia le mam. Alu e whailo na ainga. Wa o whawhiwhia I nei meo whalakalapu pe pese I whaili. O na nā solo, ma titifa solo. A ele teimi e fo I mai ai I le whaamalu o le ainga. Ia, e fo I mai la vai le sui a le whawai. O le lotu le tai au, ma le lotu le fiafi. Le lau o maur teitai ai ma oi I. Ia wha mai lo. Ia sa I vātu I. Ia sa vea ia ko mai se pese. Ia tō atu lo ma le pese. Mau atu e Malaysia wali ia. O mātou uso ma tua whawhine ma whanau o mātou uso. Ma mātou whanau o tua whawhine. E musika o matangata ina pepese lola ina. E kaule pepese iskangaka. Whalonga mai papa, o le matua pa ulua ma mama, a leo soifua umai lau. O le matua pa ulua lava o le pese. Ka ofi kukua e ngā, kosolo ka ofi ni me papa. Whe mai. Ko e Faiva le marika ko pese, nai tau te sila fia le lei. Tau te iloa. E tā ua vi inga I le atua. O le pese o le tatalo lava lea. O le pese fo I e pale la. I o la e ia ma vi. O vi inga o le atua. Usfa le melga ko pese. Ai oto. Ia na usfa le lola. Ai le o le pese su e mai le. Ne vaenga e te sau wei po le alto, soprano, tenor. Sau wei fa le leile tātou pese o le ua. Ko whiikal ko inga maloma ko. Ia umalo mal tatalo. Upulane yo tatalo e le mawhai na ngalo ia tea.
Deli ia lofa mai. Wa e whaafonga mai. O le ua tau nuu mai I Samoa. E le suia lava le whaavai o le ainga le nei. O le tālu sanga le tai au ma le fiafi. A wa e whaafonga mai ua usai. I le o le usuina o vi inga o la ua fio. Ia alofa mai ma whaatonu tonu I ala o le whanau. Ia lātou manatua e te la I vi inga. Ua tele ina o pepese I whalekalapu. Ma ui yo ai. Ma titifa solo ai. I le ava malosi ma tūlanga whapenao whawhiawhianga. O mō li fe emo fe pula I o le lalolangi I whalekalapu ma whale whawhiawhia. Ai wha malulu atu I le taunu mai o mai e le whaungaina le lei o lātou leo ma pese wha le lei o vi inga. Mari o kengia e ka u le kua le fia le o ngakole pese o le fiafiringi. Ya o tala mali e manatua ai na I o tātou mātua. O te lofo I tofu ala tangata malana tala pe ale le lei o na usu ia pese o vi inga o le atua I le fiafi le tauwhai ngā lotu. Alofa mai le atua vai lua tusa su tātou manuia, tele mata upu ia upu le tātou taimi. O le o toi fo I mai le tātou producer ia seu manu e wha au ia isi I tū la o le pōnei. Tālo whai le loto tele o si nei ali. Alo fai I le loko kele a peua kuri. Wa sauri marau ako. Ia ai whamangalo fo I se leo. Alo fa tele mo le malu le atano o tau lunga api o fōringa. Lau tina pele ia tapu tea. Fa pe fo I le tama. Ia tui li sofa mal whanau I takapuna. A lo le on sai waftai te talo mai. Le lo le tātou atano. Po whea lava o lo mafuta mai ai. I New Zealand nei, Samoa, mātunu mau, via lau tō maftanga. Male a whtalenga I a seumanu, ia se i o fo I na tawalunga I le nei po. Ia, o na tawalunga tuailea, I le pese a le li kaupoi. A le li I le pese kaupoi. Na whai a o ngai fo ilo tina I pese.